Just 1 second. Okay. We are discussing about the pair of straight lines, right? So we are discussing about the pair of straight lines. So we'll continue that. 1 minute before that. Video is clear? Right. So take down the problem. We'll continue the pair of straight lines because so in the pair of straight lines we can study only in your 12th standard. 12th standard இத படிக்க மாட்டோம் இல்லையா? போட் ஃபுல் வியூ தெரியுதாமா? பாய்ஸ் பாலமுருகன் மாணிக்கம் இருக்கீங்களா? கேர்ள்ஸ் போட் வியூ எப்படி இருக்கு? கிளியரா இருக்கா? Yes, sir. பேசுறது கேக்குதாமா? Yes, sir. Yes, sir. Go on, next problem. So take on the problem. கேக்குதா my voice? Students, boys, girls. Sir. Okay, so we'll take the next problem. So நான் பேசுறது கேக்குதா உங்களுக்கு? வால்யூம் கேக்குதா? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ma, right. Now you take down the problem. The slope of one of the straight line, ax square plus 2hxy plus by squared equal to 0 is 3 times the other. Show that 3h square, which is equals to 4ab. 3h square is equals to 4ab. So here the data is clearly given. So in this pair of straight lines, with the slopes are, suppose I take, let m be the slope of the first line, then the slope of the second line b, which is equals to 3m. That is the condition given. 3 times the other. Okay. So now we know that it is given that ax square plus 2hxy plus by squared equal to 0. Already நம்ம discuss பண்ணதுல, so we have discussed about already இந்த மாதிரி equations இருந்தா நான் முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சு சொன்னேன். ஒரு equation suppose m1 y is equals to m1x and y2 is equals to
y is equals to m2x, we'll get the equation. எப்படி கிடைச்சிருக்கும் equation? நல்லா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் யாருன்னா. Anybody? நான் நேற்று லாஸ்ட் கிளாஸ்ல உங்களுக்கு இதை சொன்னேன் நான். சீக்கிரம் குயிக்கா. எப்படி இருக்கும்பா? What is the combined equation? What is the joint equation I have given? Please come on, tell me what is the joint equation. We'll get that, which is equals to, we'll get m1 m2 x square. Okay, m1 x2 x square minus of m1 plus m2 into xy plus m1 m2 x square minus m1 m2 xy plus y square. இப்படி நம்ம derive பண்ணிருக்கோம். The very beginning of this pair of straight lines. Correct? Please tell me, is it right or wrong? வாய்ஸ்க்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சொல்லுங்களேன். Yes, sir. Yes, வாய்ஸ்ல ஏன் வாயை திறக்க மாட்டீங்க? கிறிஸ்மஸ் நல்ல சைலண்டா இருக்கீங்களா? Come on, quick. சரியா? இப்போ now நான் என்ன பண்ண போறேன்? இது வந்து கம்பேர் பண்ண போறேன். This equation and this equation. When we are comparing this 1 and 2, we'll get in coefficient of x squared. I'll get m1 into m2 is equals to a. Comparing the coefficient of xy, I'll get m1 plus m2 is equals to minus 2h. Is it right? I'll get m1 plus m2 is equals to minus 2h. Okay, so we'll get like that. Next பாருங்க, the next one. இப்போ எனக்கு m1 உடைய வேல்யூ தான், we can take this as m, and m2 உடைய வேல்யூ தான், we have taken this as 3m. Now m1 into m2 equals to a. That is m1 multiplied by 3m is equals to a. m1 plus m2, m plus 3m is equals to minus 2h. m plus 3m is equals to minus 2h. Okay வா? சார் இங்க ஒரு சின்ன இது சிக்கல் ஆயிடுச்சு. என்ன தெரியுமா? இங்க y ஸ்கொயர் தானே இருக்கு, இங்க b இருக்கு இல்லையா? You have to divide by b. a by b x square plus 2h by a xy plus y squared equal to z. Then only you can compare. அப்ப என்ன ஆகும்? m1 m2ன்றது a by b, இது வந்து 2h by a இல்லையா? a by b, சாரி இதுவும் b தான். This is also b, minus 2h by b, minus 2h by b. We'll get 4m is equals to minus 2h by b. So if simplify பண்ணா, we'll get what is m value? Your m value is equals to, இது வந்து 2 times போகும். Therefore m is equals to minus h by 2b. We'll get m is equals to minus h by 2b. Next, multiply this one. 3 multiplied by m, m square, which is equals to a. Therefore m squared is equals to a by 3. So now we have found out the value of m and m square. Substitute the value of the, let us take this as equation 1. Let us take this as equation 2. Substitute 1 in 2. Substitute 1 in 2. Substituting 1 in 2. Sir. சொல்லுமா. Sir, we took m1 into m2 as a by b only, no, sir? Right, ma. Right. Sorry. Thank you, ma. Thank you. A by b. So which is equals to a by 3b. So 1 into 2. So we'll get minus h by 2b. Minus h by 2b, the whole square, equals to a by 3b. Square this, we'll get h square by 9b squared is equals to, sorry, 2 square 4. 4b squared is equals to a divided by 3b. So 1b cancel ஆயிடுமா? We have to prove that h squared is equals to 4ab. இந்த 3 இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா 3h squared. எவ்வளவு ஈஸி பாருங்க. கண்டிப்பா சொல்றேன், இது ஒரு 3 மார்க்ஸ்ல உங்களுக்கு வரலாம். நீங்க ஆஃப் இயர்லி எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருப்பீங்க இல்லையா? இப்ப பாருங்க, இந்த எக்ஸாம் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்திருக்கும் சில டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல, இல்ல காமன் சொன்னாங்க. அதனால யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட், ஏன்னா பேர் ஆஃப் ஸ்டேட்ல இருந்து கண்டிப்பா ஒரு 5 மார்க்ஸ் ஆர் 3 மார்க்ஸ் வரலாம். ஷியோர். அப்போ நீங்க இதுக்கு உங்களுடைய எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ 11th ஸ்டாண்டர்டை பொறுத்த வரைக்கும் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதோட பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ல பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் இப்ப நீ தெளிவாயிடணும். ஏன்னா பிளஸ் 2ல பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் பத்தி அதிகமா டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டோம். பட் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸை பத்தி ஒன்னா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், ஸ்லோப்பை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். பட் வி கேனாட் டிஸ்கஸ் அபவுட் திஸ் பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் இன் 12th ஸ்டாண்டர்ட். ஏன்னா டைரக்டா நான் என்ட்ரன்ஸ்ல தான் போக போறோம். இன்னைக்கு கூட இன்னைக்கு காலையில இருந்து ஒரு ஓரியன்டேஷன் கிளாஸஸ் தான் கொண்டுட்டு முடிச்சுட்டு வந்தேன் சார். நான் மெயினா 26, 24th வந்து எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது, ஜேஇ மெயின். அதாவது பிளஸ் 2 படிக்கிறவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதுக்கான ஒரு மோட்டிவேஷனல் கிளாஸஸ் தான் இன்னைக்கு கொடுத்துட்டு வந்தேன்.
நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல தே ஆர் ஸ்ட்ரக் அப் பண்ணிருக்காங்க. நான் இன்னைக்கு எடுத்ததுல 60% மேல ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் 11th ஸ்டாண்டர்ட். அப்ப நீங்க எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கிஃப்டட், காட்ஸ் கிஃப்டட் சைல்டு தான் சொல்லணும். பிகாஸ் நீங்க இப்பயே இதெல்லாம் தரோவாயிட்டீங்கன்னா திஸ் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். அதுதான் இப்போ வந்து we have a long period, லாங் ஜேர்னி. நம்ம டார்கெட்டுக்கு இன்னும் நேரம் இருக்கு. அதுக்கான வந்து ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் இப்ப நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால இப்பயே இதெல்லாம் படிச்சிரு. ஓகே, we'll move on to the next problem. Moving on to the next one. Take down the next problem. Very, very important. Very, very important. One of the very superstar 5 marks. So I want everyone to listen. Okay, வா, நீங்க ரெடின்னு சொன்னாதான் நான் போவேன். கொஸ்டின் நீங்க எழுதிட்டு நான் ரெடின்னு கேட்பேன். எல்லாருமே all of you to say yes அப்படின்னும் போது I will proceed. Please take down the problem. Very, very important problem. I want everybody to listen carefully. Everybody, please listen to me. In a triangle OPQ, in a triangle OPQ, சொல்லுங்க, இந்த மாதிரி மாடல்ல இந்த கான்செப்ட்ல என்ட்ரன்ஸ்ல வந்திருக்கு கொஸ்டின். புரியுதுங்களா? நீங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்லாம் நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் இந்த மாதிரி பேட்டர்ன்ல இருந்து வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. Formed by the pair of straight lines, formed by the pair of straight lines, x square minus 4xy plus y squared equal to 0, and the line PQ, and the line PQ, the equation of PQ is, the equation of PQ is x plus y minus 2 equal to 0. The equation of PQ is x plus y minus 2 equal to 0. Find the equation of the median of the triangle. Find the equation of the median of the triangle OPQ. Find the equation of the triangle OPQ drawn from the origin. Drawn from the origin. So first of all, எல்லாரும் கொஸ்டினை உணர்ந்தாடி நான் ரிப்பீட் பண்றேன். எனக்கு எவ்வளவு டைம் ஆனாலும் பரவாயில்லை. This is one of the very important in this chapter. இந்த எக்ஸசைஸ், இந்த அனாலிட்டிக்கல் ஜியோமெட்ரி, இந்த 2 டைமென்ஷன் ஜியோமெட்ரியிலே ஒரு முக்கியமான சம் கூட சொல்லலாம். அதுவும் பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ்ல மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் கூட சொல்லலாம். A triangle OPQ is formed by the pair of straight lines x square minus 4x plus y equal to 0, and the line PQ, the equation of the PQ is x plus y minus 2 equal to 0. Find the equation of the median of the triangle OPQ drawn from the origin O. Are you all ready? யாரும் எழுத வேண்டாம். I'll give you time to take the notes. எல்லாரும் கவனிங்க. Everybody is ready? Yes, sir. Boys, right? Yes. So please listen. This is very important. நீங்க இப்ப இன்னைக்கு இந்த நிமிஷம், இப்ப நெக்ஸ்ட் ஒரு 10 மினிட்ஸ்ல நீங்க இதை கவனிச்சீங்கன்னா போதும், ஈஸியா இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். எக்ஸாம் டைம்ல ஒரு ரிவிஷன் மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா போதும், ஈஸியா போட்டுலாம். என்ன சொல்லியிருக்கிறான்? ட்ரையாங்கிள் OPQ is formed pair of straight lines. ரெண்டு pair of straight lines தான் என்னது? இதுல ரெண்டு ஈக்குவேஷன் அடங்கி இருக்குது. என்னென்ன லைன் பார்க்கலாமா? ரெண்டு லைன் இதுல அடங்கி இருக்குது. அதனாலதான் இதுக்கு பேர் பேர். ஆனா இன்னொரு லைன் கொடுத்துறான். மொத்தம் ட்ரையாங்கிள் சொன்னா we have 3 lines இல்லையா? ஒரு ரெண்டு லைன் வந்து இதுல அடங்கி இருக்குது, ஒரு லைன் தனியா கொடுத்துட்டாங்க. ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துறான். இட் இஸ் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஆரிஜின். அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? I have to draw the diagram clearly. இந்த டயக்ராம கிளியரா வரையணும். எப்படி வரையறேன்னு பாருங்க. ஆரிஜின்ல தான் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. Let us take this is called origin. O, 0, 0. இப்ப நான் ஸ்ட்ரைட் லைனை வரைய போறேன். இந்த x plus y minus 2 equal to 0 இருக்கு இல்லையா? அந்த பாயிண்ட்டை நான் வரைய போறேன். நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். இல்லைன்னா தயவு செய்து கவனிச்சுக்க. ஈஸியான பாயிண்ட்ஸை நம்ம இங்க ரெக்டிஃபை பண்ணிடலாம். எப்படி தெரியுமா இந்த பாயிண்ட்ஸை போடணும்? நம்ம நீங்க நெக்ஸ்ட் இயர்ல ஏரியா தான் கண்டுபிடிப்பீங்க. ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள், ஏரியா அண்டர் த கர்வ், இன்டகிரேஷன்ல படிப்பீங்க. அப்ப இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த ட்ரிக்ஸ். இது ஏற்கனவே கிராஃப்ல ஒண்ணு இல்ல. யூ கேன் புட் எக்ஸ் ஒய் உடைய வேல்யூவை. ஐ கேன் புட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0. வாட் வில் கெட்? எக்ஸுக்கு பதிலா 0 போட்டா y உடைய வேல்யூ 2. If I put y equal to 0 in this equation, we have x minus 2 equal to 0. இல்லையா? அப்ப x is equal, sorry, y equal to 0, I'll get x is equal to 2. அப்ப நான் இதை எப்படி போடலாம்? How can you write this equation? When I put 0, it becomes 2. இல்லையா? When I put it becomes 0, it becomes 2. கரெக்டா? கரெக்ட்டுங்களா? அப்புறம் 2, 0. அப்ப என்ன பண்ணலாம்?
இது 0,2, இது 2,0. அவன் என்ன சொல்லிட்டான், பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ். இப்ப பாருங்க, இது கிடையாது ட்ரையாங்கிள். இது ட்ரையாங்கிள் 90 டிகிரி ஃபார்ம் பண்ணல. அதுதான் முக்கியம், அங்க கொடுக்கல. இந்த லைன் PQ மட்டும் கொடுத்துட்டாங்க. இதுக்கு பேர் லைன் PQ. இதை எப்படி கொண்டனா, இங்க இருந்து ஒரு பாயிண்ட், இங்க இருந்து ஒரு பாயிண்ட், சரிங்களா? ஒண்ணுக்கு பேரு P, இன்னொன்னுக்கு பேரு Q. அவனே கொடுத்துட்டான். அப்ப இந்த ட்ரையாங்கிள் OPQ உடைய PQ உடைய லைன் கொடுத்துட்டான். PQ லைன் இஸ் given x plus y minus 2 equal to 0. அதாவது இத y equal to எப்படி போடலாம்னா, இந்த x அப்படிக்க போனா மைனஸ் will get 2 minus x. சரியா? இப்ப என்ன கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்கான் பாருங்க. இந்த OP OQ உடைய பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் தான். இந்த ஈக்குவேஷன் பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் எதனுடைய லைன்னா, OP and OQs உடைய லைன்ஸ் உடைய ஈக்குவேஷன். x square minus 4xy plus y squared equal to 0. x square minus y square equal to 0. அந்த pair of straight lines உடைய equation. புரிஞ்சுச்சா இப்போ? அப்ப 3 லைன் கிடைச்சிச்சு பாருங்க. இந்த 2 லைன் உடைய pair joint equation is given. The combined equation is given. And the line PQ x plus y minus 2 equal to 0. எனக்கு என்ன தேவை? What is the என்ன தேவைன்னு பாருங்க. We want to find out the equation of the median of the triangle OPQ drawn from the origin. இந்த ஆரிஜின்ல இருந்து டிராப் பண்ற மீடியன். நமக்கு எல்லாம் தெரியும், மீடியன் அது மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் PQ. மீடியன் இஸ் வாட்? மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் PQ. அப்ப எனக்கு இந்த P பாயிண்ட் தேவை, Q பாயிண்ட் தேவை. எப்படி கண்டுபிடிக்க போறீங்க பாருங்க. இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் P என்ற பாயிண்ட்டும் Q என்ற பாயிண்ட்டும் இந்த லைனும் இந்த PQ-வை வெட்டுது. இட் கட்ஸ், இன்டர்செக்ட்ஸ். அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, இந்த y equal to 2 minus x lies in this equation. Suppose I take this as equation 1. This is 2. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, y equals to 2 minus x lies in the pair of straight lines in 1. This is the meaning. அப்ப என்ன அர்த்தம், எங்கெல்லாம் y இருக்கோ அங்க 2 minus x போடணும். We'll get x square minus 4x into y. We can call it as 2 minus x plus y square 2 minus x the whole square. ஏன் எப்படி போடுறோம்? இந்த OP-யும் OQ-வும் எந்த லைனை வெட்டுது? இட் கட்ஸ் அட் PQ. புரியுதுங்களா? அவன லைன் எனக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு. இந்த பாயிண்ட் எடுக்க கூடாது. இது வந்து இட் இஸ் x ஆக்சிஸ்ல இருக்கு, இந்த பாயிண்ட் y ஆக்சிஸ்ல இருக்கு. அவன் கொடுக்கல. there are some other points P and Q. அந்த பாயிண்ட்ஸ் உடைய ட்ரையாங்கிள், அதுதான் சொல்லிட்டான் OPQ. இந்த ட்ரையாங்கிள்ல இருந்து ஒரு மீடியனை கண்டுபிடி. மீடியனுக்கு PQ உடைய மிட் பாயிண்ட் தேவை. அப்போ I needed the coordinates of P and Q. So now is it clear? So far clear? Any doubt is there? Clear ஆயிடுச்சா? அப்ப நான் என்ன பண்றேன், இந்த y minus 2x ன்றது இந்த pair of straight lines தான் இருக்கும். ஏன்னா they are intersecting lines. இது வரைக்கும் any doubt இருக்காமா girls? காரிகா, கீர்த்தனா, யுவஸ்ரீ? No doubt. No sir. x square இப்ப மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. minus 8x plus 4x square. இது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம். a minus b the whole square. 4 minus 4x plus x squared equal to 0. We'll get x squared plus 4x squared. We'll get 6x squared. Minus 8x minus 4x. We'll get minus 12x. Plus 4 equal to 0. இப்போ எல்லாமே 2 காமனா இருக்கு இல்லையா? We have a 2 common here. அப்போ dividing by 2, we'll get 3x squared minus 4x plus 2 equal to 0. இப்போ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியுமா? பாருங்க. We have to get minus 4 and 3 2s are 6. So no factors 4 வரும், 3 2 வரும், 6 1 வரும். அதனால பாசிபிலிட்டியே இல்லை. அப்ப you can use the quadratic formula. X is equals to minus b plus or minus b square minus 4ac divided by 2a. Now you put the value of minus b. Your 4, அப்ப minus of minus 4 plus or minus square root of b square 16 minus 4 into a value is 3, c value is 12 divided by. Yeah. Sir. So we have சொல்லுங்கம்மா. Sir. 3x square minus 6x sir. Thank you ma. Thanks a lot. God bless you. 36, very good. 2 times of 3. So we'll get 4 plus or minus square root of 36. 3 4s are 12, 12 2s are 24 divided by 6. We'll get 4 plus or minus 36 minus 12, yeah, which is we'll get through 12 divided by 6. You can take 2 common here. ஏன்னா
root 12 எப்படி போடலாம்? We'll get 4 plus or minus we'll get 2 root 3 divided by 6. If I can take 2 common outside, இல்லையா 2 common எடுத்தா we'll get 2 common எடுத்தா we have இங்கேயும் மாத்தணும் இல்லப்பா, இங்கேயும் 6 வரணுமே, இங்கேயும் 6 வரணும், இங்கேயும் 6 வரணும், ஏன்னா 6 தானே b உடைய வேல்யூ. அப்போ 2 காமன் எடுத்தா we'll get 3 plus or minus root 3 divided by, இல்லையா, divided by we can get 6 வந்து இதுல 2 times போகும். We'll get 3 plus or minus root 3 divided by 3, root 3 divided by 3. இப்போ x க்கு ரெண்டு வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு. We have x is equals to 3 plus or minus root 3. சரிங்களா, எழுதிங்க பார்க்கலாம். இப்போ நான் x கண்டுபிடிச்சாச்சு. We have x is equals to what are the values? 3 plus root 3 by 3 or x is equals to 3 minus root 3 by 3. These are the two values for x. Now I want to find out point of intersection PQ தான் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? அப்போ we are going to find out the value of y here. So we are going to find out the value of y. Okay, now எப்படி y கண்டுபிடிக்கலாம்? How to find out? We know that y is equals to 2 minus x. In the values substitute பண்ணுங்க. When I take x is equals to, when I take x is equals to, first one, when I take x is equals to 3 plus root 3 by 2, 3 plus root 3 by 3, then y is equals to 2 minus of 3 plus root 3 divided by 3. Cross multiply, we'll get 6 minus 3 minus root 3 divided by 3. I'll get 3 minus root 3 divided by 3. I'll get 3 minus root 3 by 3. Next, when I take x is equals to 3 minus root 3 by 3, y is equals to 2 minus of 3 minus root 3 by 2. Take LCM 3, 3 2s are 6, 6 minus 3 plus root 3. Simply we have 3 root 3 by 3. பாருங்க, x உடைய வேல்யூ y வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு. Either you can take this as p or this as q. மாத்தியத்தாலும் தப்பு இல்லை. Therefore your p point is 3 plus root 3 divided by 3, 3 minus root 3 divided by 3, and your q point is 3 minus root 3 divided by 3 and 3 minus plus root 3 divided by 3. எனக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? இந்த m வேணும், mid point, that is called m. எனக்கு தேவையே இந்த மீடியன், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் OM. அப்ப நான் m கண்டுபிடிக்கணும். your median m, your median, sorry, midpoint, your midpoint m is equals to, we know the midpoint formula. What is midpoint formula? Tariga, Niranjana, சொல்லுங்கம்மா. மாணிக்கம் வாய்ஸ்ல, வாய்ஸ்ல சொல்லுங்க பார்க்கலாம். வேற யாருன்னா? பாலமுருகன் சொல்லுப்பா. Sir, x1 plus x2 by 2. Very good. x1 plus x2 by 2, y1. y1 plus y2 by 2 plus y2 by 2. பாருங்க, LCM 3 தானே ரெண்டுத்துக்கும். அப்ப ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா 3 plus root 3 divided by plus 3 minus root 3, 3 minus root 3 plus 3 plus root 3 divided by 3 plus root 3 minus root 3 plus root 3 minus 3 cancel. Therefore the midpoint of m is 6 by 3. Correct? 3 plus 3, 6 by 3. Sorry, இங்க 6 already ஒரு 2 வரும், divide, அப்ப 6 ஆயிடும். 3 by 2 which is equal to 6. அப்ப 6 by 6, 6 by 6. Therefore your m point is 1, 1. நமக்கு தேவை ஈக்குவேஷன் ஆஃப் OM. இதுதான் கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க. This is the required thing I want to find out. O is nothing but origin. I can write 0 and then 1, 1. M is 1, 1. 2-point formula. What is 2-point formula? What is 2-point formula using to find the straight line? What is a 2-point formula? Come on, tell me. Y1 divided by y2. Very good. Y minus y1, y1, y2 minus y1, x minus x1 divided by x2 minus x1. Now you put y minus, this is x1, y1. This is x2, y2. Y minus 0, 1 minus 0. X minus 0, 1 minus 0. We'll get y equals to x. That is the answer. Therefore, the required line, அதாவது median OM is nothing but y equal to x. We'll get 5 marks. கண்டிப்பா சொல்றேன். இந்த ஆப்பேரியில வந்துச்சா இந்த சம்மு? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, ரீவைண்ட் பண்ணி பாருங்க. வந்துச்சா இந்த சம்மு?
யாராவது எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் வந்துச்சு? நோ வரல. பட் ஆனால் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் ஃபார் யுவர் காமன் எக்ஸாமினேஷன். இங்கே இல்ல, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு கான்செப்ட் இது. இந்த மாதிரி பேஸ் பண்ணி நிறைய கேட்கலாம். சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணிடுவான் தெரியுமா, PQவை இட் லைஸ் இன் த கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ் கொடுத்துருவான். அப்ப ஈஸியா P and Q கண்டுபிடிச்சிடலாம். Now இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டா இப்படிதான் போகணும். எனி டவுட்ஸ்? அடுத்த சம் போலாமா? மூவிங் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். Okay, find the next problem. Find P and Q. Find P and Q. Find P and Q. Find P and Q. If the following equation represents a pair of perpendicular lines 6x square plus 5yxy minus py square plus 7x plus qy minus 5 equal to 0. 6x square plus 5xy minus py square plus 7x plus q minus 5 equal to 0. Right? So in a condition கொடுத்துறாங்க பாருங்க, it is a pair of perpendicular lines. நமக்கு ரெண்டு கண்டிஷன் தெரியும். ஃபர்ஸ்ட், இது வந்து ஒரு செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன். ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட் எனி செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ax squared plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. This is any second degree equation. இந்த செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் கண்டிப்பா ஒரு பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் தான் இருக்கணும்னா வாட் இஸ் த கண்டிஷன்? ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்த யாரா சொல்ல முடியுமா? ABC சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அந்த ஈக்குவேஷன் ஆண்டு. ABC plus 2fgh minus AF square minus BG square minus CH square is equal to 0. If any two lines are perpendicular, if the pair of straight lines are perpendicular, I have given the condition is A plus B equal to 0. இங்க கொடுத்துட்டான், இந்த lines are perpendicular and it is also a pair of straight lines in condition கொடுத்துட்டான். அப்படி இருந்தா you just find out the value of P and Q. First நீங்க இத compare பண்ணி what is A, what is B? A என்னது 6. What is B? Your B, sorry, 2h next. Your 2h is equals to 5, therefore h is equals to 5 by 2. Your next to B is equals to minus P. And 2g is equals to 7. 2f is equals to Q. And C is equals to minus 5. So we are G is equals to 7 by 2. F is equals to Q by 2. இப்போ எல்லா வேல்யூஸும் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. நீங்க எது தெரியுமா ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் எடுக்கணும்? இதை எடுக்கணும். ஏன் தெரியுமா? These two lines are perpendicular. அதுதான் easy. A plus B equals to minus 0. Then what is A value? 6. What is B value? Minus P equal to 0. We'll get P equal to simply we have get the value of P என்றது 6 ன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ Q கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த கண்டிஷன் யூஸ் பண்ண, because the condition for pair of straight lines, the condition for pair of straight lines, இதுதான் condition for pair of straight lines. ABC plus 2fgh. A is 6. Substitute the value. B is minus P. And your C is what? Minus 5. Plus 2 into F. What is your F value? It is equals to Q by 2. What is your G value? It is equals to 7 by 2. What is your H value? Which is equals to 5 by 2. Minus A into 6 into F square. Your F square is equals to Q square divided by 4. Minus B into your B value is minus P into G square 7 by 2 square, that is called 49 by 2. Okay, va? Last minus C, you are already minus C plus 5 into H square. Sir, your H value is Soluma? Sir, 49 by 4, sir. Very good. 49 by 4. Here is also 25 by 4. இப்போ பாருங்க, இப்போ P க்கு எனக்கு வேல்யூ தெரியும், that is called 6. இப்போ P க்கு 6 போடலாமா? minus into minus plus 30 into 6 plus 2 2s are cancel ஆயிடும். 7 5s are 35Q divided by 4 minus 6 into 6 வந்து இல்ல அப்படியே இருக்கட்டும், no problem. ஏன்னா 4 தான் நான் LCM எடுப்பேன். We'll get minus 6Q square. Minus 6Q square divided by 4.
minus into minus plus 49 into p. P உடைய value we know that 6 divided by 4 plus 5 into 25 which is equals to 125 divided by 4 equal to 0. Now in the denominator we have a 4. அப்போ 4 நால we can take common LCM இல்லையா? I'll get the common LCM. இப்போ என்னது 630 into 6 எவ்வளவு? 180. 180 into 4 என்னது 720 plus 35q minus 6q square plus 49 into 6. What will get 49 into 6? 294 plus 125 divided by 4 equal to 0. இதை cross multiply பண்ணிடலாமா? அப்போ முதல்ல நான் என்ன பண்ணணும்? 6q square போடுங்க. அரேஞ்சிங் இன் ஆர்டர். இது ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன். அப்புறம் q ஆட் பண்ணுங்க. வெறும் 35q தான் இருக்கு இல்லையா? I can put 35q plus 35q. அதுக்கப்புறம் 720 plus 294 plus 125. இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க. We'll get 720 plus 294 plus 125 which is equals to 9. 3 இல்லையா? We'll get 3 and 11. 113 above plus 1139 equal to 0. So dividing throughout by minus, we'll get 6q square minus 35q minus 1139 equal to 0 bar. இது ஒரு quadratic equation இருக்கு. இதை factorize பண்ணவே முடியாது. So we have 6 square minus 35q plus minus 119 இல்லையா? இப்போ இந்த quadratic equation உடைய formula. இந்த ஃபார்முலா எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்ல? மனப்பாடமா படிச்சிருப்பீங்க 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல. இப்ப டீச்சர்ஸ்லாம் இதை படிங்கப்பான்னு சொல்லியே இருப்பாங்க. அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு மைனஸ் பி பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 4 மைனஸ் 4ac டிவைடட் பை 2a. இப்போ மைனஸ் பி என்னது மைனஸ் 35 இருக்கு இல்லையா? அப்போ திஸ் பிகம்ஸ் பிளஸ் 35 பிளஸ் ஆர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர். யுவர் பி வேல்யூ இஸ் 35. ஸோ 35க்கு நான் சிம்பிளா சொன்னேன். எப்படி பண்ணணும்? 35னா புட் 25 3 கூட 1 சேர்த்தா 4 4 3s are 12. Therefore the answer is 1225. இந்த ஷார்ட் ட்ரிக் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன். b square minus 4 into a. Your a is 6 minus 1139. We'll get minus 1139. So divided by 2 into a. 2 6 are 12. I'll get 35 plus or minus square root of 1225 plus I know. 6 4s are 24. 24 into 1139. We'll get 27336 divided by 12. So if we add panina, we'll get 35 plus or minus square root of 1. 6 5s are 1. We'll get 6 5 8 2 divided by 12. பாருங்க இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டை கண்டுபிடிக்கணும். உங்களுக்கு ஏற்கனவே நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. இருந்தாலும் I just recall it. How to find out the square root. 10th standard levelல நீங்க கண்டிப்பா ஸ்கொயர் ரூட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு முன்னாடியே படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்கொயர் ரூட்னா? கவனிங்க. 2 8 5 6 1 இல்லையா? 2 டிஜிட்ஸா நீங்க பிரிச்சிடணும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கொயர் 1, செகண்ட் ஸ்கொயர் 4. அப்போ 4 வராது, 1 தான் வரும். அதனால 1. இப்போ இந்த 1 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும் 2. இப்போ நீங்க 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம் will get 2. ஸோ அப்போ இதுல 1 into 1 1 பண்ணா மீதி 1. அடுத்த 2 டிஜிட்டை தூக்கி போடணும் இல்லையா? இப்போ 185 இருக்கு இல்லையா? இதை வந்து 9 டைம்ஸ் பண்ணனா வில் கெட் வராது. 8 டைம்ஸும் பண்ண முடியாது, 7லயும் பண்ண முடியாது, 6 டைம்ஸ் போகும் இல்லையா? அப்போ 6 அப்போ இங்க என்ன போடுறியோ அதே தான் போகணும். 6 6 ஆர் 36 மேல 3. 6 2s are 12. 12 plus 3 15. இப்போ நான் 7 எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க. இது 185 எக்ஸீட் ஆயிடும். அப்போ நான் போடக்கூடாது. அப்போ கடைசி எனக்கு மல்டிபிள் வந்து என்ன இருக்கும்னா 156 தான் இருக்கும். இதை பண்ணீங்கன்னா we'll get 9 இல்லையா? 7ல 5 போச்சுன்னா 2 291. இப்போ பாருங்க அப்படியே இந்த 16 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணு. we'll get 32. 320 32 இருக்கு இல்லையா? so we have 29 இல்லையா? so we can write this as 2961. sorry about above 29 ரெண்டு டிஜிட் எடுத்துருந்தோம் இல்லையா? 61. அப்போ இந்த 32 போட்டாச்சு. இப்போ 1 இருக்கு. கண்டிப்பா 1ஆல பண்ண முடியாது. ஏன்னா 1ஆல போனா 321 அதே தான் வரும். அதுக்கப்புறம் எது எண்ட்ல முடியும் பாருங்க. இதெல்லாம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 2 ஸ்கொயர்னா 4ல முடியும். 3 ஸ்கொயர் இதெல்லாம் பாருங்க உங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸ்ல பாருங்க. ஆஃப்டர் யுவர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் டிகிரி இன்ஜினியரிங் முடிச்ச பேர் கூட இதெல்லாம் காம்படிட்டிவ் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்ல இதெல்லாம் கேக்குறாங்க. 4 ஸ்கொயர் இஸ் 16, 5 ஸ்கொயர் இஸ் 25, 6 ஸ்கொயர் இஸ் 36,
7 square is 49, 8 square is 64, அப்ப 9 squared is equals to 81. இப்ப பாருங்களேன், 2 ஸ்கொயரும் 4ல தான் முடியுது, 8 ஸ்கொயரும் 4ல தான் முடியுது, 4 ஸ்கொயரும் 6ல தான் முடியுது, 6 ஸ்கொயரும் 6ல தான் முடியுது, 3 ஸ்கொயரும் 9ல தான் முடியுது, 7 ஸ்கொயரும் 9ல தான் முடியுது. அப்புறம் 1 ஸ்கொயர் 1ல முடிஞ்சிருக்கும், 9 ஸ்கொயர் வந்து 1ல முடிஞ்சிருக்கும். அப்போ 1 வர சான்ஸ் இல்லைன்னா அடுத்தது எதுதான் பாசிபிலிட்டி இருக்கு? 9. அப்போ இங்க 9 போடுறதுனால இங்கேயும் 9 போடுறேன். will get 9 ones are 18. அப்படியே கிடைக்கும் பாருங்க. will get the remainder 0. Therefore, the square root of 28561 is 169. I'll get 35 plus or minus square root of 169 divided by 12. Therefore, x is equals to 35 plus 169 divided by 12, or x is equals to 35 minus 169 divided by 12. So 35 plus 169, I'll get 204 divided by 12, or x is equals to 35 minus 169, I'll get minus 134 divided by 12. So இது divisible பண்ண முடியாது. 12 ஆல divisible ஆகுமா? இது ஆகும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? It will go 20ல it will go 1 time. சரிங்களா? மீதி வந்து என்ன இருக்கும்? 8. 84ல 7 times. Therefore 17. 134 ஆகாது. இது வந்து 2ல divisible ஆகும். This becomes 67. This becomes 6. But therefore x உடைய value, that is 17 divided by, இங்க x ன்னு போடக்கூடாது, நம்ம q ல தான் இருக்கும் வேரியபிள், அதனால you have to take q. So you have to take the value as q. Your q is equals to, therefore we'll get your q is equals to 17, or q is equals to minus 67 by 6. அப்ப q க்கு 17 or p already கண்டுபிடிச்சு வச்சிருந்தீங்க, that is nothing but 6. பாருங்க, ஐடியாஸ் ஏன் தெரியுமா? நான் இதை கூட ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம், ஏன்னா நீங்க மறுபடியும் சான்ஸே கிடையாது. இதோட நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? உங்களுடைய இந்த பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸை பத்தி எங்கேயுமே டிஸ்கஸ் பண்ண போறது இல்லை. ஒன்லி 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல தான், அதோட என்ட்ரன்ஸ் பேஸ்ல தான் நம்ம பண்ண போறோம். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். மூவிங் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். அடுத்த சம் போலாம். Find the value of k. 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 If the following equation represents a pair of straight lines, if the following equation represents a pair of straight lines, further find whether these lines are parallel or intersecting. Further find whether these lines are parallel or intersecting. 12x square plus 7xy minus 12y square minus x plus 7y plus k equal to 0. இந்த செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் வந்து ஒரு பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கொடுத்துட்டாங்கம்மா. அப்போ இது ஒரு பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸா இருந்தால் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் k. லேட்டர் ஃபர்தர் ஃபைண்ட் தி பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் அல்லது பேரலல். பேரலலுக்கும் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷனுக்கும் ஒரே கண்டிஷன் தான், சரிங்களா? பேரலல் லைன் இருந்தா பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன். அப்போ என்ன அர்த்தம்னா, பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் இருக்குதான்னு பாரு. வெதர் இட் அக்கர்ஸ், அப்போ நீ பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷனை கண்டுபிடிக்கணும். இந்த லைன் வந்து ஒரு பேரலல் லைன் சொன்னா கண்டிப்பா அதுக்கு வந்து என்ன இருக்கணும்? So we have get என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. So further whether the lines are parallel or intersecting. புரியுதுங்களா? இந்த லைன்ஸ் வந்து parallel அல்லது intersecting. அப்ப பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷனை கண்டுபிடிக்கணும்பா. நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலாவை கொடுத்தேன். இதே போல ஒரு ப்ராப்ளம் வெறும் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் மட்டும் ப்ராப்ளம் போட்டேன்னு தெரியல, ஆனா இப்ப போட போறோம். கவனிங்க, முதல்ல இந்த கண்டிஷன் நம்மளுக்கு தெரியும். This is a second degree equation. What is the second degree equation? ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. So now you compare this, we'll get a equals to 12. After that, 2h is equals to 7. Your b is equals to minus 12. Your 2g is equals to minus 1. Your 2f is equals to 7 and c is equals to k.
அப்ப இதுல இருந்து h கண்டுபிடிக்கலாம், which is equals to 7/2. g கண்டுபிடிக்கலாம் -1/2. f is equals to 7/2. Okay, so now listen very importantly. இந்த கண்டிஷனை மறுபடியும் ஏன் சொல்றேன்னா, இந்த கண்டிஷனை we are going to use it in conic section 12th standardல. நம்மளுக்கு மெயினே 12th தான்யா. அதுதானே உனக்கு மெயினே. உன்னுடைய லைஃபை தீர்மானிக்குது. உன்னுடைய மார்க் ஷீட் ஆஃப் 12th ஸ்டாண்டர்ட் வில் till your death. இல்லையா, நம்ம சாகுற வரைக்கும் அந்த மார்க் பேசிட்டே இருக்கும். இட் ஹாஸ் அ லைஃப், அதுக்கு லைவ்லி ஒன். அதனால அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா. அதனால இதெல்லாம் நம்ம அங்க பார்க்க போறோம். என்ன கண்டிஷன்? பாய்ஸ்ல யாருன்னா ஒருத்தர் சொல்லுங்க, வாட் இஸ் த கண்டிஷன் ஃபார் பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ்? பாய்ஸ்ல சொல்லுங்க. பாய்ஸ்ல யாருன்னா ஒருத்தர் சொல்லுமா, வாட் இஸ் த கண்டிஷன் ஃபார் பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ்? பாய்ஸ் குயிக்கா சொல்லுப்பா தம்பி, நீங்க முடிச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல we are going to start the limits and derivatives. அடுத்தது டிஃபரன்ஷியேஷனுக்குள்ள நான் போறேன். ஏன்னா அதுதான் முக்கியமான டாபிக். நிறைய இருக்கு இல்லையா, டிஃபரன்ஷியல் கால்குலஸ், இன்டெகிரல் கால்குலஸ் பார்த்து நான் போறேன். சொல்லுங்க தம்பி, கம் ஆன் குயிக்லி ஃபர்ஸ்ட். கேர்ள்ஸ் சொல்லுங்கம்மா, வாட் இஸ் த கண்டிஷன்? ஏபிசி plus 2FGH 2FGH minus A minus AF square BF minus square B அப்படியா? minus BF square AG minus CH square equal to 0. நம்ம எல்லா வேல்யூஸும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். A is equals to 12 and B is equals to -12 and C is equals to what? Which is equals to K plus 2 times of F. Your F value is equals to 7/2 and G value is equals to -1/2, and again this is also 7/2. Minus AG square, A value is equals to 12, G square which is equals to 1/4, minus B which is equals to -12 into F square which is equals to 49/4 plus C minus K into H square. Your H is equals to 49/4 which is equals to 0. This is the condition. Now minus 144K plus 2, this 2 will get cancelled. We'll get minus 7/4 in the 12 அப்படியே இருக்கட்டும், minus 12/4 minus into minus plus 12 into 49/4 minus 49/K/4 equal to 0 இல்லையா? Now you take the LCM. 4 is the LCM இல்லையா? நம்ம எல்லாத்துக்கும் 4 எடுத்துருவோம். LCM of 4 எடுத்துருவோமா? So we'll get 4 equal to 0. Cross multiply 4 into 144, 288 into 2 minus 576K. Minus 576K. We'll get minus 576K. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 4 minus 7 minus 12. 12 multiplied by 49 which is equals to 588 இல்லையா? 12 multiplied by 49 இல்லையா? minus 12/4 minus into minus plus 12 இல்லையா? 12 into 49/4. So we'll get என்னது minus of so we'll get 49 into 12 எவ்வளவு வருதுப்பா? 490 plus 98 we'll get 588 which is equals to 588. We'll get 588. So and then multiplying by minus 49K which is equals to minus 49K இல்லையா? மைனஸ் நம்ம மாற்றி போட்டோம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஃபார்முலா வந்து we have AF square BG square. அதுதான் இங்க தப்பு பண்ணிட்டு, AF square BG square இதுதான் ஃபார்முலா. அதான் இங்க தப்பாயிடுச்சு. அப்போ -12 into இது வந்து 49/4 இருக்கும் சரியா? இது வந்து -12 into இது வந்து minus of A into 12 into 49/4. இதுவும் மைனஸ் தான். minus of we have
12 into 49 g square. Your g value is equals to what? Minus 1 by 2. Yeah, which is equals to minus 1 by 2. B உடைய value minus 12. அப்ப இது வந்து மைனஸ்ல தான் இருக்கும். அப்ப இதுவும் மைனஸ், இது வந்து minus 49k equal. இதை cross multiply பண்ணிடலாம். அப்போ minus 576 plus which is equals to minus 625. இல்லையா? Which is equals to minus 625k. இதுல add பண்ணுங்க, அதுவும் minus 625 வரும். Because we'll get minus 625k equals to minus 625 equal to 0. We'll get 625k equals to minus 625. Therefore, your k value is equals to minus 1. The k உடைய value minus 1 கண்டுபிடிச்சிட்டோமா? அப்ப எங்கெல்லாம் k இருக்கோ அந்த ஈக்குவேஷன்ல k உடைய value minus 1. அப்ப நான் c தான் k ன்னு எடுத்தேன். அப்ப you can write c உடைய value வந்து minus 1. ஏன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷனுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. The point of intersection of the lines. எழுதிட்டீங்களா? Shall I rub this? So point of intersection of the lines, ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus c is equals to 0 அப்படின்னா, so the points of intersection யாரா சொல்ல முடியுமா? What is the point of intersection of the pair of straight lines ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. யாரா சொல்ல முடியுமா? What is the point of intersection formula? ஒருவேளை தெரியல, மறந்துட்டீங்கன்னா தயவு செய்து திரும்பி ரீகால் பண்ணுங்க. hf minus bg divided by AB minus h square. very good, ab minus h square the comma gh minus af divided by ab minus h square. This is the formula. We know all the values. நான் ரப் பண்ணிட்டேன், அவசரப்பட்டேன் இல்லையா? நீங்க உங்க புக்ல இருக்க, உங்க நோட் புக்ல இருக்க, ஒண்ணா சொல்லுங்க. What is the value of h? Which is equals to h is equals to 7 by 2 and f is also 7 by 2 minus b உடைய value minus, அப்போ minus of minus plus 12 into g we have minus 1 by 2 divided by a into b. Your a is 12 and b is minus 12 minus h squared. H is equals to 7 by 2 the whole square, comma g into h. Your g is equals to minus 1 by 2 into h is 7 by 2 minus 12 into f. Your f is 7 by 2 divided by the same thing, 12 into minus 12 minus 7 by 2 the whole square. Okay வா? இப்போ நீங்க இதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, ரெண்டுத்துக்கு LCM என்ன எடுக்கலாம்? 2 வந்துட்டியா? So 2 வந்து 12 6 times போகும். அப்ப if we take in the numerator, we'll take the LCM as 4. 7 7s are 49. We'll get 7 7s are 49 minus 4 into 6, which is equals to 24 divided by, so take LCM, 2 square plus 4 is the LCM, minus 12 into 12, which is equals to 144. 144 into 4, which is equals to minus 576 minus 49. In the 4 cancel ஆயிடும். Come on, next one, minus 7 by 4. Let's take LCM. 4 is the LCM. இது வந்து 6 times போகும் இல்லையா? We'll get minus 7 minus of 6 7s are 42. 42 into 4 இல்லையா, which is equals to 168 divided by, இங்க என்ன வருச்சோ அதேதான், minus 566 minus 49 divided by 4. This 2 4s will get cancelled. அப்போ we'll get 49 the 24 போச்சுன்னா we'll get 25, which is not 25. 49 minus 24, which is equals to 25 divided by minus 576 minus 49. We'll get minus 625. Right? 625, 645, 625. அடுத்தது minus 7 minus 68, 168 minus 175 divided by 625. When the 25 வந்து 625 25 times போகும். இந்த 70 175 இருக்கு இல்லையா, இது 25ல 7 times போகுமா? 7 times போகும். இந்த 625ல it will go 25 times இல்லையா, it will go 25 times. அப்போ therefore the answer is, the point of intersection is 1 minus இருக்கனால minus 1 by 25 comma minus 7 by 25. அப்போ point of intersection exist. இந்த point of intersection வந்ததுனால the given lines are, நம்ம any doubt? Sir, minus 625, sir.
அப்ப 7/25 வரும் சார். Thank you. Minus minus and plus 7/25. Take down the answer. The answer is minus 1/25, comma 7/25. Moving on to the next problem. For what value of k? For what value of k? For what value of k does the equation? For what value of k does the equation? Does the equation 12x square? Does the equation 12x square? Does the equation 12x square does the equation 12x square plus 2kxy plus 2y square plus 11x minus 5y plus 2 equal to 0 represents a two straight lines. Represents pair of two straight lines. அப்ப இதோட மீனிங் ஒண்ணு நம்ம நீங்களே கண்டுபிடிச்சிடலாம். I'll give you the idea. என்னால போடுறேன் இன்னும் to get to your familiar. அப்ப இது வந்து ஒரு second degree equation. It is given that this is a second degree equation. இல்லையா? அப்ப நான் என்ன சொல்லணும்? Find the value of k if it represents a pair of straight lines உடைய கண்டிஷன் தான். இது ax square plus 2hxy plus b square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Comparing these two equations, I'll get a equals to 12, 2h is equals to 2k, b is equals to 2, 2g is equals to 11, 2f is equals to minus 5, and c is equals to 2. From this, we'll get h is equals to k, and g is equals to 11/2, and f is equals to minus 5/2. Very simple. So take the condition. Condition for what is the condition for straight lines? Condition for pair of straight lines. What is the condition for pair of straight lines? The condition says that ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square plus CH square equal to 0. So this is the condition. Now நம்ம எல்லா வேல்யூவும் எனக்கு தெரியும். A உடைய வேல்யூ 12, B உடைய வேல்யூ 2, C உடைய வேல்யூ 2 plus 2 into F. Your F value is equals to minus 5/2 and G value is 11/2 and your H value is equals to K minus of 12 into F square minus 5/2 which is equals to 25/4. Next to minus B into, next one B, what is B value? 2 into G square 121/4 minus C 2 into K square which is equals to 0. Yeah, minus 2k square is equals to 0. Now you take LCM. பாருங்க எல்லாத்துலயும் 4 வேணா மல்டிப்ளை பண்ணிக்க. 2 2s are 12, 4 4 2s are 48. I'll get 48 minus 5 11s are 55 இல்லையா? 55 into 2 110. I'll get 110 இல்லையா? 110k minus 110k divided by 4 minus 25 into 12 which is equals to 300 minus 300/4. 121 into 2 which is equals to minus 248/4 minus 2k square equal to 0. Now everywhere 4, we can take 4 is the LCM. Then the equation 4 into 48, 96 becomes 192 minus 110k minus 300 minus 242 multiplied by 4. I'll get minus 8k square equal to 0. Now we'll get first arrange the quadratic equation the minus 8k square minus 110k minus 8k square minus 110k. So minus 300 minus 242 minus 242 la 192 pochna
we'll get 50. Yeah, our minus 300 minus 50 minus 350 equals 0. எல்லாமே minusல இருக்கா? அப்ப we'll get 8k square plus 110k plus 350 equal to 0. 350 is equals to 0. இது எல்லாத்தையும் 2ல divide பண்ணலாம். Divided by 2. இப்போ நீங்க போட்டு சரி ஓகே. Divided by 2, this implies 4k square plus 55k plus 175 equal to 0. பாருங்க இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம். எனக்கு தெரிஞ்சே பண்ணலாம். ஏன்னா ஆட் பண்ணா 55 மல்டிப்ளை பண்ணா 175 into 4, that is called 700. Yeah, when we add any two numbers, 700 உடைய factors என்ன எடுத்துக்கலாம்? What are the 700 உடைய factors? 20 multiplied by 35 பாருங்க. 35 into 2 70. 700. அப்போ we can write 35 multiplied by 20 is 700. 35 plus 20 is 35. முன்னாடி 4 இருந்தாலும் 4 ஆல டிவைட் பண்ணிடுங்க. It will go 5 times. I can get, we'll get k plus 35 by 4 and k plus 5 equal to 0. Therefore, the value of k is minus 35 by 4. K is equals to minus 5. Please take note. Okay. We are moving to the next problem. We'll move to the next problem. Moving on to the next one. Show that the equation 9x square, show that the equation ln x square minus 24xy plus 16y square minus 12x minus 12 equals to 0 represents a pair of parallel lines. Find the distance between them. Find the distance between them. நான் ஏற்கனவே ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்தேன், நீங்க சைடுல எழுதிங்க, ரீகால் பண்றேன். Distance between the parallel lines. Anyone? What is the distance? முதல்ல எடுத்தோமே இந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துதே. Distance between the parallel lines. What is the condition for this formula? Which is equals to 2 into square root of g square minus ac. நான் ஒரு பின்னாடி பேஜஸ் திருப்பி பாருங்க. So g square minus 2ac divided by, I have given that 8 of a multiplied by a plus b. இததான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ அதுக்கு முன்னாடி இந்த கொடுத்திருக்கிற லைன்ஸ் வந்து parallel லைன்ஸா இல்ல? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? Let us take the condition. இது வந்து ஒரு செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன்னால ax square plus 2hxy plus by square. சொல்லுமா Sir, minus 12x plus 16y, sir. Question la. Right. Plus 16y minus 12 equal to 0. Thank you. Now you compare. Comparing, equating these two equations, we'll get a is equals to 9, 2h is equals to minus 24, b is equals to 16, 2g is equals to minus 12, 2fy out to India, 2fy. Our 2f is equals to 16 and c is equals to minus 12. Now you'll get a is equal to h is equals to minus 12, g is equals to minus 6, f is equals to 8. What is the condition for parallel lines? Perpendicular a plus b equals to 0. Condition for parallel lines. Condition to represent the parallel lines. What is the condition for parallel lines? H square minus ab equal to 0. Very good. H square minus ab equal to 0. H square minus 12 the whole square
Now you take x square minus AB minus A, which is equals to 9, will be equal to 16. We'll get 144 minus 144, which is equals to 0. Therefore, I can say this is a parallel lines. Therefore, they are parallel lines. Okay, va? Next, distance between the parallel lines. Other formula. So distance between the parallel lines. Distance between the parallel lines, which is equals to 2 times of square root of g square minus 6 square, which is equals to 36, minus a 9 into c. Your c value is equals to minus 12, divided by a into a plus b, 9 into a plus b. Your 9 plus 16, which is equals to 25. You'll get 2 times of 36 plus 12 lines are, what is 12 lines are? 9 12s are 108. 8, sir. 8. Not 8. 108 divided by 25 into 9, which is equals to 225. So we'll get square root of 2 times of 36 plus 108, which is equals to 144 divided by 225. 144 divided by 225, which is equals to 2 times of square root of 144 is 12, square root of 225 is 15. The answer is 24 by 15. The answer is 24 divided by 15. Only the simplify பண்ணலாம். இது 3 ல 8 times போகும், இது 5 times போகும். Therefore, the answer is 8 by 5 units. Next one. Prove that one of the straight line, ax square, prove that one of the straight line, given by, ax square. எல்லாம் கவனிக்கணும். Listen. One of the straight line given by, prove that one of the straight line given by ax square plus 2hxy plus by squared equal to 0 will bisect the angle between the coordinate axis. The coordinate axis is a plus b the whole square is equals to 4h square. A plus b the whole square equals to 4h square. Please listen. இவ்வளவு ப்ராப்ளம் போட்டதுக்கு இது வந்து சரிங்களா? நீங்க நல்ல ஐடியா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கு? இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன சொன்னா? This is a parallel straight line. In the condition it passes through the origin. Right, girls? Yes, sir. It passes through the origin. என்ன அர்த்தம்னா, the equation passes through the origin. அந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும்? ஒரு லைன் m1x, இன்னொரு லைன் m2x. இப்போ சப்போஸ் நான் என்ன பண்றேன்? You can take கண்டிப்பா இது சென்டர் வழியா பாஸ் ஆகும், ஆர்ஜின் வழியா பாஸ் ஆகும். எப்படி பாஸ் ஆகும்? அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். எக்ஸ் ஆக்சிஸ் 45 டிகிரில பாஸ் ஆகும். 45 டிகிரில பாஸ் ஆகும். y is equals to 45 degree. ஸ்லோப் கொஞ்சம் அப்படியே நான் சொல்றேன். இப்போ என்ன அர்த்தம்? y equal to m1x அப்படிங்கிறது bisecting between the angle between the coordinate axis. அது bisecting ஆனது ஈக்குவலா டிவைட் ஆகும். இது 45 டிகிரி, இது 45 டிகிரி. அதான் அப்ப x axis இருந்து இந்த y equal to m1x என்றது it will bisect the angle makes 45 degree, which is equal to 45 degree. Yeah. Angle between the line y equals to m1x and x axis is 45 degree. இப்போ எனக்கு m1 கிடைக்கும், m2 கிடைக்கும்.
அதனுடைய angle வந்து 45 degree. Yeah, which is equal to tan 45. நம்மளுக்கு angle between the straight lines we form கொடுத்திருக்கேன். என்ன formula? Angle between the straight lines. ரெண்டு லைன் இருக்கு, அதனுடைய angle தான். First step கொடுத்தேன். M1 minus M2 divided by M1 plus M2. M1 plus M2. சரியா? இப்போ அடுத்தது பாருங்க. Next, இந்த ஸ்லோப் ஆஃப் y equals to M1 x இல்லையா? அதனுடைய ஸ்லோப் வந்து M1. இப்போ இந்த ஸ்லோப் இருக்கு பாத்தீங்களா M2. y equals to M2. சரிங்களா? இப்போ என்ன பண்றோம்? இந்த lines of y equals to M1 and M2 x. இப்போ எனக்கு என்ன சொல்லிருக்காங்க? Between the coordinate axis. அப்ப இந்த x axis உடைய ஸ்லோப் என்ன? What is the x axis உடைய ஸ்லோப்? What is the x axis உடைய ஸ்லோப்? நம்ம எப்ப சொல்றீங்க ஸ்லோப் ஆஃப் x axis அப்படினா your dy நீங்க எதுல கூட படிச்சிருப்பீங்க ஸ்லோப் m is equals to 0. இதுக்கு வந்து m உடைய வேல்யூ இன்ஃபினிட்டி னு சொல்றோம். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். அப்ப இந்த ஸ்லோப் வந்து y equal to m2x இருக்குயா? இந்த லைன் வந்து லைஸ் ஆன் அப்ப m2 உடைய வேல்யூ 0 னு இருக்கு. m1 எனக்கு தெரியாது. ஆனா angle between these two lines is given that 45 degree. Angle between these two lines is 45 degree. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? tan 45 degree equals to m1 அப்படியே m1 தான் இருக்கும். ஆனா m2 உடைய வேல்யூ 0. We'll get m1 plus m2. Yeah, m1 plus m2. 1 plus m1. 1 plus m1 into m2 formula. அப்ப 1 plus இது 0 நால 0. We'll get m1. அப்ப அதுக்கு என்ன தெரிஞ்சிச்சு? m1 உடைய வேல்யூ tan 35. இந்த m1 minus what is value? Tan 45 degree. அப்ப m1 உடைய வேல்யூ என்ன சொல்றோம்? Which is equal to 1. ஏற்கனவே சொன்னேன். இந்த ரெண்டு லைன் சென்டர் வழியா போய் ஆப்ஜெக்ட் வழியா பாஸ் பண்ணும்போது அந்த ஈக்குவேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் அந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும்? m1 m2 x square. Yeah, m1 m2 x square. Then about minus of m1 plus m2 into xy plus y square equal to 0. இதுதான் equation of a straight line. Y equal to m1x and y equal to mx. உடைய pair of straight lines. இந்த equation கொடுத்தீங்கன்னா ahx square plus 2hxy plus by square. அப்ப இங்க b இருக்குல்லையா? b ஆல டிவைட் பண்ணுங்க. a by bx square plus 2h by bxy plus y square. Now you can compare. Compare பண்ணும்போது we get a1 into m2 is equal to a by b. m1 plus m2 இங்க மைனஸ் இருக்கு, அந்த மைனஸ் இங்க கொண்டு வருவோம். minus 2h by b. இப்போ பாருங்க m1 உடைய வேல்யூ தெரியும். I know the value of m1. Clear? So your m1 into m2 is equal to ab. அப்ப m2 உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். Which is equal to m1 உடைய வேல்யூ வந்து 1. m1 உடைய வேல்யூ 1. அப்ப போட்டீங்கன்னா m2 is equal to a by b. நீங்க இத கூட போடவே தேவையில்ல. இந்த ஃபார்ம் பண்ண தேவையில்ல. டைரக்டாவே சொல்லிடலாம். m1 உடைய ஸ்லோப் தான் 45 டிகிரி இல்லையா? அப்ப m1 உடைய வேல்யூ tan 45 டிகிரி. நீங்க சிம்பிளாவே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிரஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு புரியணும்னா போடுங்க. நீங்க டைரக்டாவே tan m1 உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு பண்ணுங்க. இப்போ ஆல்ரெடி m கண்டுபிடிங்க a by b. இங்க 1 plus m2 is equals to minus 2h by b. Your m2 is equals to minus 2h by b. இந்த one simple minus 1. LCM எடுத்தீங்கன்னா you get minus 2h minus b divided by b. So we get m2 ரெண்டுமே பாருங்க m2 தான். இப்போ m2 இப்போ m2. We can compare this. Yeah? Comparing this, we get a by b is equals to minus 2h by b equals to b. b cancel. b cancel. Again, diagonal a plus b the whole square equal to 4b square. A is equals to, at last we have minus 2h minus b. Bring this minus b this side. A plus b equals to minus h. Squaring on both sides, we'll get a plus b the whole square equals to 4h square. Take note. The next one. Moving on to the next one. Very important. This is also a super star problem. If the pair of straight lines, opposition can. நீங்க ரொட்டீன் சொல்லுவாங்க நானே போறேன். If the pair of straight lines, x square
minus 2kxy minus y squared equals to 0. Bisect the angle between the pair of straight lines. Bisect the angle between the pair of straight lines. X square minus 2lxy. X square minus 2lxy minus y squared equal to 0. So that the later pair, so that the later pair also bisects, so that the later pair is also bisects the angle between the former. என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. First equation x squared minus 2xy plus k இருக்கு இல்லையா, இது செகண்ட் equation. இங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க, இந்த equation 2 இருக்கு இல்லையா, equation 2 அதுதான் equation 1 உடைய bisector. That is called the bisector. அப்ப அதுதான் equation of bisector. ஆனா எனக்கு தெரியும் equation of bisector. So equation of the bisectors of the angle between the lines of the formula. Equation of the bisectors of the angle between the lines ax square plus 2hxy plus by squared equal to 0. Ax square plus 2hxy plus by squared equal to 0. What is the formula? What is the formula I have given? And the Lucas formula. X square minus y square divided by a minus b, which is equal to xy divided by h. xy divided by h. அப்ப என்ன மீனிங் தான், இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இல்லையா, x ஸ்கொயர் மைனஸ் 2 எல்லாம் ரெடியா இருக்கீங்களா? கவனிங்க, ரெடியாமா? கரெக்ட்டா? அப்ப இந்த ஃபார்முலா பாருங்க, இத ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம இந்த பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் ஃபார்முலா யூஸ் பண்றோம். அதாவது angle between the bisectors, sorry, equation of the bisectors of the angle between the lines. இப்போ என்ன சொல்றாங்க, இந்த செகண்ட் லைன் தான் angle bisector of 1. அப்ப இந்த 1 வச்சு அந்த angle bisector கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ இதுவும் நான் கண்டுபிடிக்க போறேன் இல்லையா, equation 3 அதுவும் 1 தான். அப்ப என்ன அர்த்தம், இதோட angle bisector இந்த கம்பேர் பண்ணுங்க, ax square plus 2hxy plus b square. A உடைய வேல்யூ 1, your 2h is equals to minus 2k, and your y here b is equals to minus 1. You get h is equals to minus k. So yeah, in the form a உடைய வேல்யூ 1 for x square minus y square. Your a is 1 minus 1 2 x into y xy divided by h, which is equals to minus k, So now the equation becomes, every margin one k வாட multiply பண்ணலாமா, this implies minus kx square plus ky square, இத multiply பண்ணா 2xy. So இந்த form பத்தினா அரேஞ்ச் பண்ணலாம். first x square தான் வேணும், அப்போ minus kx square plus second என்ன வரும் 2xy, இந்த சைடு வந்தா minus 2xy plus ky square equal to 0. இத so dividing by minus symbol change பண்ணிடலாம். We'll get kx square plus 2xy minus ky square equals to 0. This is second equation. என்ன மீனிங் என்ன, இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஒண்ணுதான். இதுவும் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் தி பைசெக்டர், இதுவும் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் தி பைசெக்டர். இத நாம கொடுத்துட்டாங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் உடைய பைசெக்டர் தான் இது இருக்கு. அப்ப ரெண்டுமே ஒண்ணுதானே. both are equal, both are parallel. You can say another way, parallel lines. இந்த ரெண்டு லைனும் parallel lines. அப்போ நான் இதோட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் ப்ரோபோஸ் பண்ணலாம். from 1 2 and 3 from 2 and 3
you can compare the coefficient of x square, xy and y square. X square is 1. Here is k. 1 divided proportions by k. xy coefficient is minus 2l divided by 2. Minus 2l divided by 2. Y square is minus 1 divided by minus k. This implies in the two cancel in the minus of 1 by k is equals to minus l is equals to 1 by k. Say 1 by k. அப்ப நீங்க ஏதாவது ஒண்ணு எடுங்க இந்த சைடோ இந்த சைடோ அப்ப I'll get what minus l is equals to 1 by k. This implies lk equals to minus 1. இது equation 4 எடுத்துக்கோமா. This is equation 4 எடுத்துக்கலாமா. I can take this as equation 4. என்ன கிடைச்சிருக்கு? kn is equals to minus 1. இப்ப என்ன தெரியுமா சொல்றேன்? Later the pair later பண்ணது reverse converse. அப்ப நான் என்ன சொல்றேன்? x square minus 2lxy x square minus 2lxy is minus y square equal to 0 is the equation of the bisector. Equation of the bisector of x square minus 2kxy minus y square equal to 0. If the equation of 5 yeah, you will have bisector of x square minus y square. If you get a equals to 1 and 2h is equals to minus 2l and b is equals to minus 1. Where 1 and h minus l. So we will get x square minus y square divided by a minus b. 1 plus 1 which is equals to xy divided by minus l. We get cross multiply minus lx square minus into minus plus ly square equal to 2xy. This arrange you will get lx square plus 2xy minus ly square equal to 0. We will get lx square plus 2xy, yeah, which is equal to plus 2xy minus ly square equals. This is number 6. அப்போ இதுவும் ஒன்று தானே. Angle equation of the bisector தானே. You can compare, you can equate it. You can get the proportion. They கூட we get it as என்ன கிடைக்கும் 1 divided by l which is equals to minus 2k divided by minus 2k divided by 2 which is equals to minus 1 divided by minus n. Minus cancel. 2 cancel. மறுபடியும் பாருங்க. We'll get 1 by l is equals to minus k. This implies lk is equals to minus 2. Equation number 7. Number 4 equation. 5, 7 equation. Second equation now. X square minus 2x minus y square equal to 0. In the straight line x square minus 2xy minus y square equation of the bisector. lk equal to minus 1. I am taking x square minus 2kxy அதுதான் equation of the bisector formula using the formula in the one formula சரிங்களா அதுதான் இந்த sorry ப்ராப்ளம் தியரி நம்ம multiplication அப்ப ரெண்டுத்துலயே பார்த்தா conditions படி we can say that from equation number 6 and 7 we can conclude that the letter are also bisects the angle between the formula. முந்தினதும் பிந்தினதும் ரெண்டும் angle bisector மாத்தி மாத்தி பாருங்க equation of the bisectors சொல்றோம். ஓகேவா? இன்னும் 5 marks. Super star. Next. Prove that the straight lines. Prove that the straight lines. Prove that the straight lines. Take note of this. Prove that the straight lines. Joining the origin. Joining the origin to the point of intersection. Joining the origin
So the points of intersection of 3x square of 3x square plus 5xy. 3x square plus 5xy minus 3y square plus 2x plus 3y equal to 0. And 3x minus 2y minus 1 equal to 0, or at right angles. Or at right angles. Again, I'll repeat the question. Prove that the straight lines joining the origin to the points of intersection of 3x square plus 5xy minus 3y square plus 2x plus 3y equal to 0, and 3x minus 2y minus 1 equal to 0, all at right angles. If the last one is called a homogeneous method. It is called the homogeneous method of the problem, the line will be 3x square plus 5xy minus 3y square plus 2x plus 2y equal to 0. Second equation, line of 3x minus 2y equals to 1. We can put this as 3x minus 2y equal to 1. நல்லா கவனிங்க, ரொம்ப டிஃபரெண்டான ப்ராப்ளம். அப்போ எனக்கு என்ன சொல்றேன், இது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகும்போது அதை போட்டுருக்காங்க. Straight lines origin to the point of intersection of 3x square minus 3y square, which is equal to 3y equal to 0. 3x minus 2y right angles. நம்ம right angles condition தெரியும். Perpendicular condition a plus b equal to 0. அதாவது coefficient of x square plus y square. இதுல இருந்து எடுக்கலாம். இது ரெண்டுத்தையும் homogeneous பண்ணலாம். எப்படி பண்ண போறோம்னு பாருங்க. You can write this equation as 3x square plus 5xy minus 3y square, 2x plus 3y multiplied by 1 equal to 0. Correct? ஏன்னா ஒன்று போட்டாலும் உதவி போட விடாம homogeneous எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா பாருங்க, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். நம்ம ஏற்கனவே இது வந்து செப்பரேட் ஈக்குவேஷன் கற்றுக்கிட்டு 2x plus 3y, இந்த ஒன்று தான் 3x minus 2y இல்லையா? This one is nothing but 3x minus 2y. ஏன் இது homogeneous பண்றோம்னா, ஒரு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் a pair of straight lines passes through the origin கண்டிப்பாக அந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கணும்? That should be in the form of ax square plus 2xxy plus by squared equal to 0. இந்த பார்ட்ல வரக்கூடாது. அப்ப அதை மாற்றத்துக்காக நான் என்ன செய்யறேன், homogenization பண்றேன். 5xy minus 3y square plus 2x plus 3y from 2 equation 1 இது equation 2. அப்ப அந்த equation 2ல 1 உடைய வேல்யூ தான் 3x minus 2y. அப்ப இது எப்படி பண்ணுவோம்? 1 க்கு பதிலா 3x minus entirely different process. சரிங்களா? சோ இந்த சமன்பாடுல வெச்சு தயவு செய்து அப்ப என்ன நடந்துருக்கீங்க? 1 place of 1 3x minus 2y. I want to get the equation in terms of this. Because this given that the straight line joining the origin to the origin. Therefore, we get 3x square plus 5xy minus 3y square, 2 into 3, 6x square, 2 into minus 4xy, 3 into 3, 9xy, minus 6y square, which is equal to 0. Simplify. We'll get 3x square plus 6, 9x square, 5xy minus 4xy, we'll get minus 6y, and then minus 3y square, minus 6y, minus 9y square, equal to 0. In the form, this is of the form ax square, minus 4xy, 5xy. 10x space. 10x square, thank you. So we get 9x square plus 10xy minus 9y square equal to 0. So பாருங்க, ax square plus 2hx square will compare. I'll get a is equal to 9, b is equal to 10, sorry, 2h is equal to 10, and b is equal to minus 9. So what is the condition for a perpendicularity in a concept in the two straight lines, concept right angles? What is the condition for the right angles?
and positive origin. Positive origin is the condition. The right angles are irregular. What is the condition for right angles? For right angles, we know that a plus b equals 0. Coefficient of x square plus coefficient of b square. 9 minus 9 is equal to 0. Satisfy answer. Therefore, the lines are at right angles. The lines are at right angles. The lines are at right angles and also positive to the origin and also positive to the origin. இதுதான் கேட்டிருக்கோம் 2 மார்க்ஸ். சரிங்களா? இது வந்து 2 மார்க்ஸ்லயும் கேட்கலாம் 3 மார்க்ஸ்ல மேக்ஸிமம் 3 மார்க்ஸ்ல பாருங்க. ஆல்மோஸ்ட் 99.9% ப்ராப்ளம்ஸ் உடைய 2 டைமென்ஷனல் we have covered all the problems. Hopefully, yeah, this section is not only important for your 11th standard. This is very important. Most weightage topic. நீங்க எங்க இருந்து தம்பி கண்டிப்பா அக்கார்டிங்லி எக்ஸாமினேஷன் 11th 12th ஸ்டாண்டர்ட் சேர்த்து மொத்தமா உங்களுக்கு ஜேஇ மெயின்ல 30 क्वेश्चंस கேட்பாங்க. அந்த 30 क्वेश्चंस 4 2 क्वेश्चन இந்த செக்ஷன்ல ரெண்டு பார்ட். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் தான் இப்படி டைமென்ஷனல் ரிலேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் 1 2 இதெல்லாம் கண்டினியூ பண்ண முடியும். அடுத்த செக்ஷன் கானிக்ஸ் இந்த 2 படிங்க பார்ட் 2. அப்ப இந்த ரெண்டு பார்ட் பார்ட் 3 சேர்த்து we'll get 4 to 5 questions from this. அதனால ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஃபண்டமெண்டல் பேசிக்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்ணுங்க இல்லைங்களா? அதனால நான் ஸ்கிப் பண்ணவே இல்லை. நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஸ்கிப் பண்ணாமே போடுறேன். ஸோ டுமாரோ ஐ மீன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே I'm going to take the new chapter that is called differentiations, limits. பாருங்க, இது வரைக்கும் ஃபண்டமெண்டலா நீங்க தெரியலனாலும் கவலைப்படாது. ஒருவேளை ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்க அறக்குறையா தெரியல, இல்ல ஓரளவுக்கு நான் மேனேஜ் பண்ணிருக்கிறேன் அப்படின்னு யாராலும் சரிங்க, நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பிகினிங்ல இருந்து சொல்ல போறேன். ஒரு ஏபிசி எப்படி கத்துக்கிறீங்களோ, குழந்தை எப்படி கத்துக்கோ, அதே போல நீங்க லிமிட்ஸ் அண்ட் டெரிவேட்டிவ்ஸ், டிஃபரன்ஷியேஷன், கால்குலஸ் படிக்க முடியும். சார் அது பேப்பரே சப்மிட் பண்ணுங்க கால்குலஸ்ல. அதனால ஐ வில் வெரி மச் கன்வின்ஸ் தட் எனி டவுட்ஸ் லிமிட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பிராக்டிகல் டே டு டே லைஃபோட கம்பேர் பண்ண டிஃபரன்ஷியேஷன் எங்கெல்லாம் பயன்படுது, எப்படி இது உதவுது, எதுக்காக நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்ற எல்லா டீடைல்ஸும் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல. அதனால மைடியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராருன்னா பார்க்கலையோ அவங்களையும் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல கண்டிப்பா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிருந்தா கைண்ட்லி அவங்க டெக்ஸ்ட போட்டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வர சொல்லுங்க. இன்னைக்கு வந்து அத்தனை பேரும் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல அட்டென்ட் பண்ணணும்னு மை ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட். பிகாஸ் பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் நம்ம கத்துக்கணும், நம்ம ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டோம்னா we can do anything. மறுபடியும் சொல்றேன், மேத்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் ஃபார்முலாஸ். இந்த கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் ஃபார்முலாஸ் தரோ பண்ணிட்டா யுவர் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அக்யூரேட்டா இருக்கும். அது அக்யூரேட்டி வந்துருச்சுன்னா நீ போடும்பொழுது வெரி வெரி ஃபாஸ்ட் குயிக் ஸ்பீட், எரரே வராது. ஓகேவா? So with this we'll stop today. We'll continue the next class. Wish you a Merry Christmas to all of you. God bless you all. Christmas எல்லாம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க. இது வந்து not only for Christians. Christmas is for all the peoples. Yeah, the world wide learning எல்லாருக்குமே Christmas celebration இருக்கு. அதனால wish you a Merry Christmas and God bless you all. Have a good health. Stay blessed. Thank you very much. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.